Hi everyone, welcome to my channel for another makeup tutorial. I hope आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो आज मैं recreate करने जा रही हूँ Alia Bhatt's this makeup look. I think this look will be suitable for any cultural events, traditional functions, even for weddings. If there is any event in the coming future, you can recreate this look. So यहाँ पे मैंने मेकअप स्टार्ट कर दिया है by applying moisturizer and it is from Mamaearth. It has rice water and niacinamide and it is an oil-free moisturizer which is really good for summer. Then यहाँ पे मैंने फाउंडेशन यूज़ किया है and this one is from Lakmé. It is their Mousse foundation, absolute mousse foundation, and the texture of this foundation is really good. And this is also a very good product for summer, especially for summer. You can apply it for winter as well, but for summer it gives a very nice matte look which is not drying. और इसको लगाने के बाद बहुत ही स्मूथ सा टेक्सचर होता है स्किन का। ये फाउंडेशन काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी है और इसको लगाने के बाद स्किन बहुत जल्दी ऑयली नहीं होता। एंड द बेस्ट थिंग इज़ दैट द फाउंडेशन फील्स लाइक नथिंग ऑन द स्किन। इट डज नॉट फील हैवी एंड आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपकी स्किन के ऊपर कोई भी फाउंडेशन का लेयर है। The next thing I'm applying is a light shade of a concealer, particularly for highlighting the center of my face. Here I'm following how Alia's makeup is looking on the photo. Her center of the face looks really bright, so that is what I am trying to imitate. Now talking about the product, this one is from Wet n Wild. It's their Photo Focus Concealer and this is one of my most favorite concealers. The coverage is really good. It does not give full coverage but high coverage देता है। ये ब्लेंड करने में भी बहुत ही स्मूथ है, ड्राई नहीं होता है। तो ड्राई स्किन जिनका भी है उनके लिए ये कंसीलर बहुत ही सूटेबल है। Whatever concealer left on the brush, I'm applying it on my lips to get a very smooth and bright lipstick application. After applying everything with the brush, I'm using this sponge to have a very flawless finish. Now I'm trying to get that structured cheekbones that Alia has, and that is why I'm applying the concealer in a very different way than I usually would. जनरली मैं ब्रॉन्जिंग ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि ब्रॉन्जिंग से आपका ना फेस कवर हो जाता है, मतलब आपका फेस का पैरामीटर वो अच्छे से कवर हो जाता है, ज़्यादा डिफाइन नहीं दिखता फेस। मुझे वैसा ही पसंद है, पर इस लुक के लिए मैंने काफ़ी डिफाइन सा कॉन्टोरिंग किया है। For the same reason, I'm using a contouring stick first so that I can have a nice base of contouring. And when I'll apply powder on the top of it, I'll have a very sharp, nice contouring like Alia's. I used a very small brush to blend the contouring. It is actually the same brush I used for applying the concealer. स्मॉल ब्रश यूज़ करने से आपका कॉन्टोरिंग वहीं पे ब्लेंड होगा जहाँ पे आप चाहते हो। बड़ा ब्रश यूज़ करने से कॉन्टोरिंग इधर उधर हो सकता है या फिर कोई भी प्रोडक्ट इधर उधर हो सकता है। तो प्रिसाइज ब्लेंडिंग के लिए मैंने ये ब्रश यूज़ किया था। Now I'm using Sugar Pop's compact powder to set everything. And I'm not picking a lot of powder. मैंने ज़रा सा पाउडर लिया है और उसी को बहुत प्रेस करके अप्लाई किया है ताकि पाउडर का कोई लेयर स्किन के ऊपर रह ना जाए और स्किन ड्राई ना दिखे। When you apply powder to set your foundation base, make sure that you press the powder puff on your eyelids because we tend to get creases on our eyelids and foundation and concealer may settle on the lines. You need to remove all of that and set the eyelids very nicely before you apply eyeshadows. Because of the poor condition of my eyebrows जो कि बहुत thin है, इसको bushy बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है Swiss Beauty का eyebrow wax. This is of course optional. If you have nice thick brows, you don't need to apply this. Moving towards my eye makeup, I'm using Makeup Revolution's Neutrals 2 palette. It has all the colors that I need to create Alia Bhatt's this makeup
eye makeup look. The eye makeup for today is itself a very simple look, so it will be very easy to recreate for you. The first shade I applied is a very light pink shade. I applied it as a transition shade. Secondly, I'm applying a deeper shade of the same category and I'm using it to create my new crease line. First, I pressed the shade on the crease line and now I'm buffing it out. The same shade I'm applying on my lower lash line. To apply the shimmer pink shade that Alia has on her eyelids, I'm applying a base of concealer first. क्योंकि कोई भी लाइट कलर का शेड या फिर शिमर शेड को और ब्राइट दिखाने के लिए आप लाइट कलर का कंसीलर यूज़ कर सकते हैं एज अ बेस. And if you have hooded eyelids like mine, you can also use that concealer for cutting your crease. But don't forget to deepen the crease line once again after cutting the crease. इससे आपका crease और भी define हो जाएगा. Now I'm applying the pink shimmer shade on the place where I applied concealer before. ये वाला pink shade ज़्यादा pigmented नहीं है तो इसको apply करने के लिए मुझे थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा, पर आप finger से भी apply कर सकते हैं. Then I used the same brick red shade that I applied on the crease line to define my outer corner. For this eye makeup look, you can use the same pink shimmer shade on your inner corner and you can also drag it towards the lower lash line, inner part of the lower lash line. This eye makeup will be incomplete if I do not use a black Kohl pencil. इंडियन ट्रेडिशनल मेकअप लुक के लिए अगर काजल यूज़ ना करे तो आई मेकअप अधूरा सा दिखता है. एंड you also need to apply mascara if you want your lashes to look voluminous and long. And here I'm comparing my eye makeup with Alia's. I think it is matching, but yeah, we'll see at the end. But here I'm moving towards my face makeup and the first thing I'm applying is a blusher. In that photo, Alia doesn't seem to have blush on. Her makeup is more focused on contouring or bronzing, but I'm still wearing a nice rosy blush. आपको अगर skip करना है blush तो आप कर सकते हो, but I'm a blush girl so I can skip it. बट मैंने कॉन्टोरिंग भी बहुत अच्छे से किया है. रेगुलरली मैं जितना करती हूँ उससे ज़्यादा ही कॉन्टोरिंग किया है ताकि फेस अच्छे से डिफाइन हो और मेकअप सिमिलर दिखे. जॉ लाइन और चिकबोन्स को भी बहुत ही अच्छे से डिफाइन कर लिया है मैंने एक एंगुलर ब्रश के साथ. After that, I'm contouring my nose using the same Wet n Wild contour. And I'm contouring my nose in the same way I always do because everyone has different shapes of nose and nose contouring आपके nose के हिसाब से हो तभी अच्छा लगता है. I have a button nose so I'm defining the same structure. Then I'm highlighting the highest points of my nose which instantly makes the nose look cute, I think. Then again highlighting the highest points of my cheekbones and the chin. Eyebrows को मैंने जो पहले शेप दिया था वो अभी भी मेंटेन है, वो ऐसे ही मेंटेन रहेगी अगर आपने eyebrow wax यूज़ किया है तो. But color के लिए here I'm using PAC's eyebrow cream in the shade Cedar cream. Alia has really dark brows, so I'm trying to make my brows dark, but they are originally very soft. So, but ज़्यादा dark करूँगी तो artificial भी लग सकता है तो मैंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया. To add color to my lips, first I'm lining the lips with Swiss Beauty's lip liner. I'm slightly overlining my upper lip to have a nice pout like Alia's.
Whenever you apply a lip liner, try to smudge everything inside the lips. Only then the lip color will merge into the lip liner. For lip color, I'm using Mars Lip Crayon. And this is a very nice lip crayon, I must say, because it gives matte finish, but a comfortable matte finish. Does not dry up the lips, and it is also long lasting. So this is the makeup and this is the final look. I hope you guys enjoyed watching this video as much as I did creating this look. Initially, I didn't use any false eyelashes because Alia did not have any false eyelashes on, but I think with false eyelashes this looks much better. So that's all for today. Hope to see you in my next video. Till then, bye.